in different times, different writers intrigue me. And these days, I am reading some stories written by Aldous Huxley, and I found this part in the foreword of his book that intrigued me, so I thought of sharing it with you. Let me read it to you. I received a letter not long ago from a young man at an American university who wanted to know, and he was circularizing the entire literary world in order to discover why writers wrote. Why he himself wrote to writers was explained in the opening paragraphs of his letter. He had to compose a thesis on the modern novel, and he expected that their answers to this question would cast some new and revealing light upon the subject. Perhaps he will get his answers, but I doubt whether he will find them quite so illuminating as he anticipates. People write for one or more of several very simple reasons. They write because they like writing, because they delight in the practice of a complicated and difficult art. They write because they have to earn their living, and because writing supplies them with an income, and along with an income, a certain notoriety in which some of them greatly enjoy. They write because they find that the process helps them to clarify their own thoughts and feelings. And finally, they write because they want to influence their readers to think and act in ways which they regard as desirable. Wait, there's more to come. Not all these motives are equally strong in every case. There are some writers for whom the income is more important than the art. Others for whom propaganda is more important than either. Yet others who feel no need to clarify their thoughts and feelings for the simple reason that they are quite sure that they know what's what. What light do such facts project upon the modern novel, or upon any other kind of literature? None that I can see. In the present volume are assembled certain fragments of the books, the all too numerous books which I have written because I wanted to, because the wolf was at the door, and I had to, because the composition of them was a form of self-exploration and self-education, and because I had things to say which I wanted people to read. The writing of these books was a pleasant process, but when it comes to reading them, it may be 5. It may be 10 or even 20 years after the date of writing. The case I find is very different. Reading what one has written is a most melancholy business, for either one approves of what one's past self wrote, and then it is depressing to think how little progress one has made, or else one disapproves, and then one is retrospectively ashamed at having been such a fool, so wrong-headed, so vulgar, so mean, perhaps so complacent. What one loses on the swings, one loses all over again in the roundabouts. No, decidedly, if anyone is to read what an author has written, it had better not be himself. Aldous Huxley. Now let me take you through the preface of the autobiography of Kamala Das, my story, and you will find some interesting things. Preface. My story is my autobiography which I began writing during my first serious bout with heart disease. The doctor thought that writing would detract my mind from the fear of a sudden death, and besides there were all the hospital bills to be taken care of. I sent a telegram to an editor who had been after me to write such a book to be used as a serial in his journal. He arrived after a day, bringing with him the total remuneration for the serial. He was taking a risk, as I was then very ill,
and it did not seem likely that I would be able to write more than a few chapters. And yet he agreed to the deal, seated near me, holding my hand, which had a green withered look. From that moment, the book took hold of me, carrying me back into the past rapidly as though it were a motorboat chugging through the inky waters at night. Between short hours of sleep induced by the drugs given to me by the nurses, I wrote continually, not merely to honor my commitment, but because I wanted to empty myself of all the secrets so that I could depart when the time came, with a scrubbed out conscience. My recovery was such an anticlimax. The serial had begun to appear in the issues of the journal which flooded the bookstalls in Kerala. My relatives were embarrassed. I had disgraced my well-known family by telling my readers that I had fallen in love with a man other than my lawfully wedded husband. Why? I had even confessed that I was chronically falling in love with persons of a flamboyant nature. When I went for a short vacation to my home state, I received no warmth. In a hurry, I escaped back to Bombay. This book has cost me many things that I held dear, but I do not for a moment regret having written it. I have written several books in my lifetime, but none of them provided the pleasure the writing of my story has given me. I have nothing more to say. Kamala Das. Now let me read out to you some excerpts from the book Ping Athi Sarasavi Waramak Denne, written by Ediriveera Sarachandra. අවංක ස්වචරිතාපදාන අපගේ වැනි රටවල නොලිය වෙන්නේ රටේ ප්‍රමාණයම නිසා නොව සංස්කෘතික පසුබිම නිසා යන මතයට සාධක වැඩි බව පෙනේ. ඉන්දියාවේ කේරළ ජාතික කමලා දාස් නමින් යුත් කිවිඳියක පිළිබඳ පුවතක් මට සිහිවේ. මලයාලම් හා ඉංග්‍රීසි යන දෙබසින්ම කවිද කතාද රචනා කරන ඈ මගේ කතාව යන නමින් ස්වකීය ජීවිතය පිළිබඳ මතක සටහන් කීපයක් ඇතුළත් පොතක් ලිවීය. තමා එය ලියුවේ එක්තරා ප්‍රකාශකයෙකුගේ ඇවිටිලි නිසා යයි ඈ පවසයි. මේ වාණිජමය පරමාර්ථය නිසාදෝ නැතහොත් බටහිර ලේඛකයන්ගේ සම්ප්‍රදාය අනුගමනය කිරීමට සිතූ නිසාදෝ ඈ එම පොතෙහි තම ජීවිතයේ රහස්‍ය කරුණු කීපයක් අනාවරණය කරයි. තම ස්වාමියා කෙරෙහි තමාට තිබූ දෙබිඩි සිතත් වෙනත් පිරිමින් සමග තමා ඇති කරගත් පෙම් සබඳකමුත් පාඨකයා තුළ හිරියොතප් දනවන අයුරින් ඈ කියාපායි. එපමණක් නොව තම ස්වාමියා සම්භෝගයෙහි හැසිරෙන ආකාරය පවා ඈ හෙළිදරව් කරයි. කමලා දාස් මේ පොත ලියා අවුරුදු 10ක් 15ක් ගතවන්නට ඇතැයි සිතමි. එය පළ වූ දිනය මම නිශ්චය වශයෙන් නොදනිමි. කේරළ රජයත් සම්බන්ධව මහා කවි කුමාරන් ආශාන් අනුස්මරණ සභාව විසින් පිරිනමන විශ්ව සම්මානය බාර ගැනීමට 1983 අප්‍රේල් මාස මා තිරුවන්දම් නගරයට ගිය අවස්ථාවෙහි මට කමලා දාස් මහත්මිය මුණ ගැසුණි. ඇගේ කවි කීපයක් කියවා ඇය කෙරෙහි පැහැදී සිටි මම මෙසේ ඇය හමුවීම භාග්‍යයක් කොට සැලකීමි. කමලා දාස් වූ කලී කේරළයේ නම්බුදිප්‍රාත් නම් පාරම්පරික බ්‍රාහ්මණ කුලයක උපන් ස්ත්‍රියකි. ඇගේ පෙළපත් නම නලපත්ය. ලංකාවේ මෙන් නොව ඉන්දියාවේ විශේෂයෙන් දකුණු ඉන්දියාවේ ඉහළ කුලවල උපන් අය අපේ රටෙහි මෙන් සංකර වී නැත. ඔහු කෙතරම් ඉංග්‍රීසි අධ්‍යාපනය ලැබුවද කුලසිරිත් රකිති. කමලා දාස් මහත්මිය දුටු විගස මගේ බිරිඳ ලලිතා කීවේ ඇය ಭಾರತೀಯ සංස්කෘතියේ ප්‍රතිමූර්තියක් යයි කියාය. ඇය එසේ කීවේ කමලා දාස් ඇඳ සිටි කේරළ සාරියත් ඇය පැළඳුන් ආභරණත් ඇගේ කොණ්ඩේ බැඳ තිබුණු අයුරුත් කොටින්ම ඇගේ තුණු සැරසීම සලකාගෙනය. ඇගේ නළලෙහි තිලකයක් විය. මුහුල වටා දෑ සමන් මල් දමකි. අතපා මුදු, පය පාමුදුය. දැන් අවුරුදු 53ක් පමණ වයස ඇති කමලා දාස් මගේ කතාව ලියන කල අවුරුදු 30 ගණන්වල සිටින්ට ඇත. ඈ කල සුරූපී යුවතියක් වූ ආයයි පොතේ පිට කවරෙහි පළ වී තිබෙන ඡායාරූපයෙන් නිගමනය කළ හැකිය. තරුණ වියෙහි සිටි ඈ
කිවිඳියක ලෙස කේරළ ප්‍රදේශයෙහිත් සමස්ත භාරතයෙහිත් ප්‍රසිද්ධියට පත්වන්නට ඇත. ඇගේ නම අසා හෝ කවි කියවා හෝ ඇය දැක හෝ තරුණයෝ ඇය කරා ඇදී ආවාහු නම් පුදුමයක් නොවේ. එහෙත් පාරම්පරික ආචාරශීලයක් රකින්න පරිසරයක හැදුණු වැඩුණු ඈට පොතෙහි කියන අයුරු නිදැල්ලේ හැසිරීමට අවසර ලැබිනයි සිටීම උගහටය. කවියෝ ගතානුගතික පුද්ගලයෝ නොවෙති. ඔවුන් සමාජ තහංචි වලින් බැඳ තැබිය නොහැකිය. කමලා දාස්ටද මෙවැනි විප්ලවකාරී සිතැඟි තිබෙන්නට ඇත. එහෙත් ඇගේ හැදියාව හා පරිසරය සලකන විට ඇයවට වහල් වූවාද යනු සැක සහිතය. මා කේරළයට ගිය යට සඳහන් අවස්ථාවෙහිදීත් ගිය අවුරුද්දේ නම් 1984 මා මයිසූර් ගිය විටත් කමලා දාස්ගේ මගේ කතාව ගැන පාඨක ප්‍රතිචාරය කෙබන්දක් දැයි මට දැනගත හැකි විය. ඇගේ ඒ කෘතිය වෙළඳාම සඳහා ලියන ලද්දක් යයිද නිර්ලජ්ජී පොතක් යයිද බොහෝ දෙනා විසින් හෙලා දකින්න ලද බව මට පෙනුනි. එබඳු දේ ලියා ඈ ස්වාමියා සමග වෙසෙන්නේ කෙසේද කියා සමහරු ඇසූහ. මගේ කතාව නිසා තමාට නොයෙක් ගැහැට පමුණුණු සැටි කමලා දාස් ලංකාවෙහි සිටිද්දී මාත් මගේ බිරිඳත් හමුවේ එලි කළාය. තමා බැලීමට නන්නාදුන නාය පැමිණෙන සැටිත් තමාට නන්නාදුන නායගෙන් ටෙලිෆෝන් නැමතීම් ලැබෙන සැටිත් ඇය විස්තර කළාය. මේ අය මෙසේ හැසිරෙන්නේ තමා ගැන ඇති කරගත් වැරදි හැඟීමකින් බව කමලදාස් මහත්මිය දනි. කමලදාස් මහත්මියගේ එක් පුතෙක් ඉන්දිරා කොංග්‍රස් පක්ෂයට බැඳී දේශපාලන කටයුතු වලදී තම මවගේ පාපොච්චාරණය නිසා පවුලටම ලැබී ඇති අපකීර්තිය තමාගේ දේශපාලනමය ප්‍රනිධානවලට බාධාවක් විය හැකි සිතන්නා වූ ඔහු මගේ කතාව ස්වචරිතාපදානයක් නොව අඩක් සත්‍ය වූ අඩක් කල්පිත වූ ප්‍රබන්ධයක් කියන රාවය පතුරුවනු බව සමහරු කියති. බටහිර රටවල පළවන අයුරේ ස්වචරිතාපදාන අපේ වැනි පාරම්පරික සංස්කෘතියක් ඇති රටවල ලිවිය නොහැක්කේ කවර හේතු නිසාදැයි යට කියන ලද නිදර්ශනයෙන් පෙනේ. අපේ රටවල පවුල් සම්බන්ධය දැඩිය පුද්ගලවාදයට එතරම් ඉඩක් නැත. නිර්මාණාත්මක ලේඛකයන් බොහෝ සෙයින් පුද්ගලවාදීන් වන නමුත් තමන්ගේ පවුල් හා ඥාති සබඳකම් නොසලකා ඔවුන්ට සමාජයෙහි වාසය කළ නොහැකිය. Now I will come to my point. I was reading excerpts from different books, and during the past few months I've been reading several autobiographies, and my conclusion is this. Even though most of the writers claim that they are writing the truth, they are exposing themselves in front of the public. By writing the autobiography, they are not being truthful in most of the cases. As a reader, when reading these autobiographies and also sometimes fiction and other non-fiction books, there are certain moments that we question whether the writer is being truthful, honest. Is he or she telling the real story or not? Then we have to revisit the motives of that particular writer of writing the book. This is something you can also do. This is something I also do. In my own mind, I question why this writer writes this. What could be this person's motive? Then you can see the human nature of people. This applies to the content creators as well. Not just the bookish content creators, but also those who are promoting makeup products and different food items, beverages, as well as certain fashion brands. We can question in our mind, why are they promoting this? If a person is promoting a book that is not so good, then we can question, we have a mind, so we can question ourselves why this person is promoting such a bad book. It's that simple. Most of us read for pleasure as a hobby, and nobody forces us to read or buy the books, and we can pick what are the books we are going to read.
I see that there's no point to fight on social media with those who are promoting bad books or good books, or both, and also with the publishers and also the writers. They can run their own show and we can pick what we are going to read, right? That's my 2 cents.